All right. Good morning, everyone. Hi. It's some of you are new to me, yeah. Looking at your face and your performance. All right. Let me check the attendance. When you are here, please say present. Okay, I will call your name. Joshua Kevin. Juliarta Arya Satriadi. What should I call you? Julia. Julia. Arya. Juliarta. Radita Diastiana. Dita or Radit? Radita. Nino Ardra Kristianto. Nino. Okay. Septim. Three. No. What happened? Oh, accident. Okay. Motor accident. When did it happen? But he can still join the Zoom, right? He or she? Septin. She. Yeah. Septin, where are you? No. Okay. Nicholas Kristiawan. Nico. Orlas. Nicholas. Hosea. Hosea. Okay. All right. So we have, you are 6 here. And we have Kalista, Aruni, Cinta, Aulia, Brili, and Katalin Felis. With no video on. Please turn on your video. Can you hear me? Let me check. Aruni. Aruni. Can you hear me? Can you hear my voice, Aruni? Yes. Yes. Okay, good. I can hear your voice also. Now, where are your other friends? Kalista, Aruni, Katalin, Cinta, Brili, Jessica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 here, 6 at home. 12 equals with 12. And the students are supposed to be 31 minus 12 equals with, help me here. 31 minus 12. 18. 18. Thank you. Really? Is that really? Yes. Yeah, that's your voice. Okay, thank you, Brili. Now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So we missed 21 friends. Where are they? Ada 21 teman yang tidak terlihat. Okay. Shall we start? Can we start? So later on, they can watch the Zoom meeting recording on my channel, okay? Have you subscribed my channel? Not yet. Bisa apa nih? No. Minus 10 kalau nggak subscribe ya. Please subscribe, okay? Subscribe. Hosea, have you? Not yet. Hosea, Nino. What about you, Mas Nicholas? Have you subscribed to my channel? Okay, now I know who haven't subscribed. At home, have you subscribed to my channel? Melody channel? Yes. Aruni, yes, good. What about the others? Yang lain, Aiko? Aiko, have you subscribed to my channel? Yes, Miss. Good, thank you. Please subscribe because I will send the recordings. I will post the recording of our Zoom in my channel. Okay, please, everyone here, make sure you subscribe the channel. It's for our our lesson. Okay. All right. Shall we start? Kezia, hi. Welcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 6.
15. 31 minus 15. 31 dikurangi 15. Come on. Think. Okay, let's start. All right. All right. Last meeting we learned about recount. Okay. I hope no more problems about recount. You can search more exercises on recount online. There are many exercises online. Okay. Okay. I cannot see her face. Okay. Nino is hiding behind the screen. Yeah. Of my screen. Yeah. All right. Today we will learn something different. I believe you have seen these things a lot around our living area or our school. Maybe in the school only, we have plenty of this, yeah, hundreds, yeah, of notice. We are going to learn notice, caution, and warnings. What are the differences? Do you know? Apa bedanya notice, caution, and warning? Anyone? Notice, caution, or warning? Please put on your face shield, please. It's to protect you, okay, from me. The face shield is to protect you from me, okay. When I open my face shield like this, do not follow, yeah, because this means I open myself from you, yeah. So I open my protection of you. Please. Anyone? Nino, do you know the difference between notice, warning, and no? Warning, notice, and caution. Anyone? Ada yang tahu? Ya? Oke. Caution. Peringatan juga ya? Oke. So, yes, you are right. Java, do you want to say anything? What do you think, Java? Java? Java is suddenly, yeah, sleeping. Okay, so yes, you are right, Joshua. Notice is more like notification, pemberitahuan. So giving information, usually short, biasanya pendek. And then caution and warnings are almost the same, but warning is more consequences, ya. Jadi kalau tidak dituruti biasanya ada konsekuensinya. For example, jalan licin, lantai licin, ada warningnya. Tapi kalau kita melanggarnya bisa kepleset, nah gitu ya. More to consequences. Alright, help me to read this. Someone from home. Let's have Aruni. Please read indikatornya. Aruni. Be patient ya, sabar ya dengan suaranya. Aruni. Indikator. Menentukan gambaran umum atau pikiran utama paragraf. Tersurat atau tersirat atau rujukan kata atau makna kata dalam teks fungsional pendek berbentuk notice atau caution atau warning. Yes, do you understand this? Oh yeah, please. Please. Thank you, Aruni. Do you understand this? Do you understand the sentences? No. No. So it just telling us that by the end of this lesson, you at home and here are supposed to be able to understand caution, notice, and warning, and to create. Jadi setelah pelajaran ini diharapkan kalian bisa mengerti arti, memahami setiap warning, caution yang kalian temui, dan juga meng-create, membuat. Oke? Okay? Alright. Thank you, Aruni. Next. Let's have Aiko. Aiko. Pengertian notice, caution, atau warning. Informasi singkat dan sederhana yang ditunjukkan untuk orang banyak. B. Bentuk notice, caution, atau warning.
Kalimat perintah atau komen atau permintaan request seperti keep off the glass. Kalimat larangan atau prohibition. Contoh, don't disturb. Rambu-rambu, no smoking. Oh, thank you Aiko. Very clear ya. Aiko suaranya sangat jelas. I hope it is getting clearer if you open your video. Kalau videonya dibuka pasti lebih clear ya. Oh iya, sebelum lupa, before I forget, I need someone from home, Aruni. Please help me to take photo of our screen ya. Ini, your friends. Jadi foto dari semua teman. Caranya piye? Oh iya, oke. Oh, di komputer masing-masing. Ini, I'm sharing the screen right now. Can you, Aruni? Can you please take picture? Yes. Yes. Oh, yeah. I need to see their face actually, ya. Saya sebetulnya ingin melihat wajah mereka. Kopi gitu ya, coba misalkan. Saya tuh pengen lihat wajahnya sebetulnya, tapi kenapa semuanya bersembunyi? Apakah mereka tidak yakin dengan wajahnya masing-masing? Kelihatannya iya ya, coba ya, ini ya, bisa nggak ya? Nah ini kan tidak, ini kan wajah saya sendiri. Sama Aruni yang nggak kelihatan tadi ya. I need you, Aruni, to help me to take picture of your friends, so I can checklist the attendance list ya. Jadi presensinya bisa saya tandai gitu ya. Oke, let's continue. Thank you anyway, Aruni, for helping me. Now, ini pengertian notice, caution, and warning. Short ya, and clear. Itu yang penting. Jadi dia sebuah sign, sebuah tanda yang kata-katanya itu pendek dan jelas. To make it even better, you can put on picture, ya, a picture to give a clearer illustration. Jadi perintah pendek dikasih gambar itu sudah jadi notice, warning atau caution, gitu ya. Ayo, ada yang menyala? Ah, Katalin Felis, hai. Finally, hai Katalin. Tuh. Kan enak ya kalau bisa lihat wajah gitu ya. Itu jelas banget loh wajahnya. Video kameranya Katalin sangat clear ya, sangat jelas. Hai Katalin, can you hear my voice? Yes, okay. Cinta, Kalista, hi, yeah, good for you. Please turn on the video always, okay? Because we are going to take pictures. Now, notice, caution, and warning are usually short and clear, okay? Itu kuncinya. Now, bentuk notice, caution, atau warning ada beberapa. Yang pertama, kalimat perintah, comment, close the door, sit down, misalkan. Kemudian stand up, itu semua adalah kalimat perintah. Ciri-cirinya apa itu kalau kalimat perintah? Ada tanda seru. Selain itu biasanya diawali dengan verb berapa? Sit down, stand up, open the window. Ada sit, open, stand. Itu verb berapa? Verb bentuk apa? Verbnya, kata kerja bentuk keberapa? Bentuk pertama, karena hanya sit. Dia kan close, open gitu ya. Jadi polanya pasti verb 1 di depan. Ya, hanya itu. Kemudian dilengkapi dengan apa yang diminta gitu ya. Oke. Nah, itu bisa berupa perintah, komen, atau sebuah request, permintaan. Contohnya, keep off the grass. Apa ini artinya? Iya, jauh atau jauhi rumput. Jadi nggak boleh diinjak rumputnya. Maksudnya begitu. Lihat, keep itu adalah verb berapa? Verb keep. Verb 1. Verb 2-nya apa? Cap. Keep cap gitu. KEPT. Keep cap. Jadi kita dalam notice itu hanya digunakan verb 1 ya.
Next, B. Kalimat larangan, prohibition. Biasanya cirinya ada apa? Ada don't. Don't go out at night. Don't open the door. Don't walk on the grass. Don't kiss your friend. Carelessly ya. Nah, kalau carefully boleh, carelessly nggak boleh. Oke. Kira-kira begitu ya. Jadi ada cirinya don't. Kemudian diikuti dengan verb one juga. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Next, ada rambu-rambu. Contohnya no smoking, itu juga termasuk. No drinking allowed here, misalkan begitu. No smoking itu kalau dibuat pakai prohibition bisa? Siapa yang bisa? No smoking dirubah menjadi prohibition ya. Really? Really? Ini suara siapa nih? Really kelihatannya. Siapa lagi? Suaranya siapa nih? Ini udah banyak loh yang ikut loh. Akhirnya banyak juga yang ikut. Kelas 8B lumayan nih. Really mana? Kok jadi hilang suaranya? Really? Nino, no smoking. Ini loh, no smoking. Kelihatan nggak? No smoking kalau dibuat jadi prohibition bisa nggak? Saya cuma pengen kalian praktis. No smoking. Jadi apa? Do not smoke. Betul. Smokingnya ini hilang. Ya kan kembali menjadi verb berapa? Verb 1. Jadi no smoking menjadi don't smoke. No drinking, don't drink. Ya kan? No kissing, don't kiss. Gitu. Sederhana sekali ya. Oke, next. Lanjut, kita minta tolong siapa ya? Siapa? Volunteer? Anyone? Brili. Brili aja dari tadi hilang suaranya. Let's have Aurel Arya. Aurel Arya. Ini request dari yang di sini, Aurel Arya. Please read, dibaca. Aurel Arya. Makna notice. Iya. Contain warning. Notice contain warning umumnya membuat makna tentang hal, tindakan yang harus atau tidak diperbolehkan. D. Pertanyaan terkait notice contain warning. Maksud notice contain warning, letak notice contain warning, makna kata. Oke, good. Thank you. Aurel Arya ya. Yeah, thank you. Aurel Arya mudeng nggak yang dibaca? Hah? Mana nih orangnya nih sebenarnya? Saya tuh pengen lihat wajahmu Aurel Arya. Thank you ya. Oke. Notice, caution atau warning umumnya membuat makna tentang hal tindakan yang harus dan tidak boleh. Jadi yang boleh bahkan harus dan yang tidak. Kalau tidak pakai tambahan apa tadi? Don't atau do not atau no gitu ya. Kalau no diikuti verb ing, kalau do not diikuti verb 1. Hanya begitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal nanti yang kita dapati kalau berhubungan dengan notice, caution atau warning, biasanya ini ada 3 ini. Apa saja? Maksudnya apa? What does this caution mean? Itu cuma pertanyaannya sekitar itu. Kemudian letak, where does this caution probably take place? Di mana kira-kira caution ini berada? Kita disuruh melihat cautionnya, kemudian oh this is in the library, oh this is in the toilet, kayak gitu ya. And then maknanya, biasanya di dalam caution atau warning itu ada kata yang ditanyakan, artinya apa gitu. Cuma begitu ya. Now let's have exercise. Sekarang kita ke exercise. Number 1, raise your hand. Yang di sini. Yes, Joshua. So number 1, A, B, C, D. Number 1.
Betul sekali ya. Joshua bilang kalau gambar notis yang putih itu, the white one, itu artinya nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kemudian number 1 itu, this notice means A, B, C, D, just B or D. B or D. B. Please read, dibaca. Do not throw your rubbish here. What is rubbish, Hosea? Rubbish. Sampah. Kalau bilang sampah jangan lihat saya ya. Seakan-akan. Oke, yes, you are right, Hosea. Rubbish means sampah. Jadi gambar yang ini no littering itu berarti do not throw your rubbish here. Kan dicoret ya. Betul sekali. Yes, you are right, Joshua. Hosea tadi rubbish benar sampah. Now my question to Rema, Lea, Fiona. Rema, Lea, Fiona. Rest. Tetap nggak ada suaranya. Gabriela, Grace. Katalin, Felis. Semua tiba-tiba menghilang. Cinta. Ini pasti ini bisa jawab. Aiko. Yes, ma'am. Ya, oke. Aiko. No littering. What is littering? Buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan littering ya. Jadi no littering, jangan buang sampah sembarangan. Thank you, Aiko. Good. Yang lain, ayo. Next, number 2. From home, yang di rumah. Yang di rumah. Ini soalnya yang di dalam kelas tuh udah rebutan. Gak tahu mereka. Ayo, yang di rumah, number 2, A, B, C, D. Dan tiba-tiba semua diam. Oke. Radita Diastiana. Number 2. Ada kata yang kamu nggak ngerti? Do you find difficult or new words, new vocabulary? Allowed, tahu? Radita? Ini udah jam 9 ya? 10 ya? Belum ya? Jam ganti jam. I'm sorry, we still continue. Ayo Radita Diastiana, A, B, C, or D? Radita senyum-senyum. Radita, ada nggak kata yang kamu nggak ngerti artinya? Dari soal maupun pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang mana? Allow, izin, diperbolehkan. Allow itu diperbolehkan. Not allowed berarti tidak diperbolehkan. Prohibited, dilarang. Tadi sudah ya, dilarang. Permitted, diizinkan, diberi izin, permission. Gitu. Nah, mana? Ya? A. We are not allowed to let the door open all the time. Are you sure? Betul? Jawabannya? Ya, apa? Gabriela Grace? Kita lihat ya, jawabannya Radita Diastiana itu A. Betul atau salah kita cek dari bawah ya. We are not permitted to open the door. Kita tidak diperbolehkan membuka pintu. Terus buat apa ada pintu gitu? Oke, D salah. C.
We have, hi Aurel Arya. Hilang lah. We have to take another door to enter the room. Nggak masuk ya, kenapa ada notice ini gitu ya. Kalau disuruh pintu lain gitu kan, nggak ada tulisannya tentang pintu yang lain. B, we are prohibited to enter the room. Kita dilarang untuk masuk ke dalam ruangan. Enggak, pintunya boleh dibuka, tapi harus ditutup kembali. Maksudnya itu ya. Berarti betul jawabannya Radita Diastiana. Jawabannya adalah A. Good, thank you. Next. Number 3. Tadi Aurel Arya sempat muncul loh. Java. Yo Java. 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 Keep off the grass. Tadi ada ya? Di penjelasan tadi? Ini. Ya, Java, coba. Ini jawabannya yang mana? A, B, C, Yang or D? ini. Ya? B. B. C. C. Keep changing ya. Really confirmation and then change. Java A, B, C, or D? C. Please read. 3. This notice means C. We must not walk on. We must Walk not on. walk on the grass gitu ya maksudnya. Ya. Ya, oke, good. Very good. Is this correct? Betul nggak? Betul, Java. Thank you, Java. Kalau allow to cut itu apa maksudnya? Boleh memotong. Kemudian allow to pick up. Boleh meti atau ngambil. Kemudian not clean itu enggak ya. Oke, next. Very good, Java. Thank you. Next, number 4. Ruth Imaning Room. Ruth Imaning Room. Ruthnya nyambi karena nggak ada videonya saya. Ini kalau nggak ada video yang dinyalakan, saya nggak yakin mereka ada di depan layar ya. Iya kan? Soalnya saya juga sering ikut seminar-seminar, webinar nyalain gitu, nyambi maskeran gitu. Ya, ayo show me that you are not nyambi ya. Apa? Jawabannya ini Juliarta ya. Juliarta, what C? Please read. Juliarta. You are not allowed to go surfing. What is surfing, Juliarta? Berselancar. Jadi kalau ada sign seperti ini berarti tidak boleh berselancar in this area. Jadi areanya dangerous mungkin gitu ya. Jadi nggak boleh. Very good, Juliarta. C. Next, number 5. Silakan. Mungkin Nicholas. Number 5. A, B, C, D. A. Please read, dibaca. Sebentar. Artinya apa? Juliarta, Nicholas. Nicholas artinya apa tuh? Yang A pilihan mana? We are allowed to. Allowed tadi apa? Diperbolehkan. Untuk mix apa? Mencampur makanan dan bahan-bahan kimia di situ, di tempat itu, di tempatnya itu. Betul atau salah itu menurut? Salah. Ayo, Nicholas, mikir lagi. Pokoknya ini kudu ditemukan jawabannya sama Nicholas. Nggak ditemukan, nggak pulang kita. Di sini terus.
Yang di rumah ketawa, syukurin gitu. Nggak boleh pulang. Yang mana nih? Lihat notisnya. Notisnya dilihat. Food storage only. Tempat penyimpanan makanan. Hanya tempat penyimpanan makanan. No chemicals in this unit. Tidak ada bahan-bahan kimia ya. Kimia di unit ini. Unit itu ya mungkin storage itu. Sebuah tempat lah. Like freezer atau apa. Berarti jawabannya? Apa? Nicholas, nggak dengar. I cannot hear you. B or D? B or D? D. D. We can only put food in the unit. Cinta. Cinta. Cinta Aulia. Saya sempat lihat videomu tadi. Ya, Cinta Aulia. Do you remember Nicholas? D. Ingat? Kok di? Kamu ingat Nicholas nggak wajahnya? Ingat. Mau tak fotokan atau enggak? Enggak. Sekarang Nicholas berubah loh. Rambutnya sudah lain berubah. Iya kan? He has changed a lot. Oke, Cinta. Jawabannya Nicholas tadi D. Betul atau salah? Correct or incorrect? Cinta. Giusnya ambinan. Ya, betul jawabannya dia. Jawabannya Cinta dan jawabannya Nicholas betul, yaitu we can only put food in the unit. Tidak, no chemicals ya, nggak boleh ada bahan kimia yang lain, hanya makanan yang boleh. Oke, now those are 5 examples. But before we move on, sebelum lanjut ke more exercises. Where does this probably take place? Kira-kira kalau seperti ini notisnya ada di mana? At school. Biasanya ya kebanyakan ini ya ke school. Oke, where else? Selain school? Ya, oke. Ya? Di taman. Ya, di taman. So in the garden, public places pokoknya biasanya. Oke, good. Next, where does this probably take place? Kalau kayak gini? Yes, you are right, Juliarta. A room with air conditioned room ya, yang biasanya ada AC-nya. Good. Where does this probably take place? Number 3. Yeah, in the garden, park. Biasanya ada rumput-rumput yang sudah ditata rapi, nggak boleh diinjak ya. Next. Beach, ya, beach, okay. Be careful, beach, okay. Next, this one, the last one. Where does this probably take place? Kira-kira ada di mana? Hah? Pabrik, ya, factory, ya, ada di pabrik penyimpanan makanan gitu, ya. Good. Or restoran, mungkin restoran, yes. Very good. Nah, I think the material for notice, caution, and warning is enough. Do you have any questions? Ada nggak yang mau bertanya? No? At home, do you have any questions? No. 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 Everything is clear. Yeah, the pattern is verb 1. Yeah, verb 1 or don't plus verb 1 or no plus verb ing. Okay. All right. I think that's enough. I will give you more exercises through our group. Saya akan berikan exercises, ya, Juliarta, Arya, you are here and you are there. I will give you more exercises through our groups. Saya akan kirimkan latihan lebih lagi di dalam grup. After you go home, okay? After you go home. I hope you can work on the exercise. And make sure you take picture of the answers, jawabannya saja. Kemudian difoto and send it to our group. Okay? Alright. If you don't have more questions and no more discussion, in the meantime, I hope you can stay healthy, stay safe, and stay home. I will see you in the next meeting. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes, you're welcome.
Have a very nice day, everyone.